Jahi Mutaburuko wa Nyandarua. Orerorera Kameme TV. Kuma mutaburuko-ini wa Nyandarua kia Jahi ginyanagia mucini munene wa Nairobi king'aratũ-ini gia Kijabi uratwamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra ceceni wendete ya Kameme TV nĩ tuoka na rwĩga rwĩmbembaine rwa marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra kuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũyũ. Nĩ mwĩhoko witũ watindia thayũ na hwaĩ-inĩ waku nĩ mũhoreru. Ĩtĩkĩra ngũnyite na ũgeni na moko merĩ ũmũthĩ ũyũ arĩ gatano ga kiumia muthi wa gatano tariki ni 8 mweri ni wa kanyua hungu. Reke twambe tumurike maria mari thiini wa mutamburuko-ini uyu. Mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko wa mohoro. Andu matire maraingĩrio thĩinĩ wa shift na ndũngĩhota kwĩingĩria we mwene. Tutire turaingĩrio thĩinĩ wa shift. Kanjũ ya makanitha NCCK hamwe na atongoria kanitha wa Gatoreki kuria thirikari ĩrũgamie kwa ihinda kũrutithio wĩra kwa mũbango mwerũ wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ wa SHA makiuga mũingĩ nĩguo ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩrĩka. Rĩrĩa National Secretary General uria niwe Dr. Constantine Wasonga agita mugomo nowe ũngĩtwĩra tucoke kĩrathi. Kĩama kĩa arutani ya University UASU kuhinyĩrĩria mugomo no ũgũthiĩ na mbere nginyanagia rĩrĩa thirikari ĩgĩetĩkĩra gũkinyanĩria ngirimiti ĩrĩa mekĩranĩire kĩrore ya gũcoka wĩra. Thirikari kuregana na ũhoro wa atĩ kũrĩ na mũbango wa gũcokia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na 2025 ũrĩa waregirwo kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya Gen Z. Na arĩmi a mũcere kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũthiĩ na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna Kĩondorita thutha wa mũcere wao kwanangwo nĩ ndinoho na mbĩa. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura wa Mũca ũrĩa ũikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Twĩtĩkĩrie rĩu tũkũihũrĩre mũtamburuko ũyũ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ateteire mũbango wa thirikari wa kũheana motungata ma ũrigitani rungu rwa mũbango wa Social Health Authority kana SHA, akiuga nĩ ũkũhotithia bũrũri gũkinyanĩria kĩoneki gĩa kũheana motungata kũrĩ a Kenya aikĩro ciothe, gũkũ akĩũria mũingĩ gũkorwo na wetereri o rĩrĩ marathiĩ na mbere na kũgacĩrithia mũbango ũyũ. President ũrĩa ũkwaragia arĩ kaunti-inĩ ya Samburu hĩndĩ ya monanio ma ũndũire wa rũrĩrĩ rwa ũkabi. Ningĩ nĩ ateteire mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university, akiuga ũrongoreirie gũteithia ciana iria ciumĩte famĩlĩ-inĩ iria itehotete nĩguo kũcihotithia gũthoma. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Gunya no ũratambũrũkia riboti ĩno. Rĩrĩa Kenya kuma ituri itiganĩte cia bũrũri mathiĩte na mbere gũtarĩria moritũ marĩa makoretwo magĩtũngana namo mathibitarĩ-inĩ rĩrĩa mageria kũhũthĩra kandi cia mũtambo mwerũ wa ũheani ũrigiti wa SHIF. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ eyumĩrĩtie gũtetera mũbango ũyũ, akiuga arĩ na ũma gũkorwo ũrĩ wa kĩguni kĩnene kũrĩ bũrũri. Gũkũ akĩũria mũingĩ wa bũrũri kũgĩa na wetereri o rĩrĩ mũbango ũyũ ũrarutithio wĩra. What did not happen under the
Grand Coalition government or our Jubilee administration, by God's grace, we are going to make sure that it happens under this administration, so that for once we can settle and settle for good matters of health in the Republic of Kenya. I am very confident with what is going on, and UHC is going to be a reality under this administration because we have planted well. Kuringana na mutongoria wa bũrũri mũgarũ na mũtambo wa hau kabere wa NHIF ũrĩa ũratigire bũrũri na kĩhĩri kĩa mathirĩ kũrĩ mathibitarĩ, marĩ na mwĩhoko atĩ mũbango ũyũ wa SHIF ũrĩkoragwo na mbeca cia kũigana kũrĩhĩra ũrigiti wa Akenya othe bũrũri-inĩ handũ wa rũma, noguo hotithie bũrũri gũkinyanĩria kĩoneki kĩa ũrigiti mwega na ũtarĩ marĩhi nĩguo UHC kũrĩ Akenya othe. Hii sasa ya Taifa Care tukisonga mbele, mpango yetu ni kwamba iko na pesa ya kutosha kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi ambaye anaenda kutafuta matibabu, tutahakikisha kwamba wanapata matibabu bila ya ubaguzi, na hakuna mwananchi tena tukienda mbele ambaye ataulizwa mambo ya pesa katika mahospitali yetu. Tunataka tuhakikishe ya kwamba hata yule mwananchi ambaye hana uwezo, bima ya umma iweze kumlipia na serikali ya Kenya iweze kumlipia ule mwananchi ambaye hana uwezo. President ũrĩa wathinda igongona rĩa monanio ma ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Kabi kaunti-inĩ ya Samburu nĩ athingatire aikari a kaunti ici gũtiganĩria mĩrũgamo ĩmwe ya ũndũire wao ta kwaga gũtwara ciana ciao thukuru igathome, akiuga nĩ kĩhoto kĩa mwana wothe kũgĩa na mathomo makĩria kuona thirikari nĩ igithĩtie na njĩra nene rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. We must make sure that our funding model is sensitive to the financial status of sponsors, of parents, of children that come from vulnerable backgrounds. Igũrũ rĩo president nĩ ateteire mũbango mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university, akiuga ũrongoreirio gũteithĩrĩria ciana iria ciumĩte famĩlĩ itehotete kũgĩa na mathomo, akiuga nĩ kĩoneki gĩa thirikari kũrehe ũigananu gatagatĩ ga ciana iria ciumĩte famĩlĩ ciehotete na iria ciumĩte famĩlĩ itarĩ na ũhoti kũhĩtũkĩra gĩthomo. Sasa tumeweka mwongozo mpya ya funding model that we are saying it is student centered. Ndio mtoto hata kama anatoka jamii maskini, serikali iweze kusimamia kuhakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanapata pesa nyingi waweze kusoma kama watoto wa jamii zingine, kwa sababu hatutaki masomo ambayo inawacha watoto wa watu maskini nyuma. Muthenya wa rũciũ president atanyĩtwo gũgacoka kaunti-inĩ ĩno ya Samburu kũrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere, kũrĩa ahinyĩrĩirie gũtirĩ gĩcigo gĩa bũrũri gĩgũtigwo na thutha harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya. Kanjo ya makanitha NCCK nĩ ũrĩtie thirikari kũrũgamia kwa ihinda kũrutithio wĩra kwa mũbango mwerũ wa motungata ma ũrigitani wa SHA, ikiuga mũbango ũyũ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kĩhĩri na gũtiga mũingĩ ũkĩnyamarĩka. Mũrũgamo wa kanjo ĩno nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ Archbishop wa kanitha wa Gatoreki Archdiocese-inĩ ya Nyĩrĩ Anthony Muheria, ũrĩa ũkĩrĩire thirikari nĩ gũteng'era gũkinyanĩria mũbango ũyũ ĩtarĩire mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire. Mwandĩki witũ Gĩtaũ Wanjikũ na riboti ĩno. Gĩko kĩa arwaru arĩa mathiĩte na mbere na kũnyarirĩka kumana na wagi wa motungata ma ũrigitani, ũũ nĩ thutha wa thirikari kwambĩrĩria kũrutithia wĩra mũbango mwerũ wa marĩhi ma ũrigitani wa SHIF, rĩu ũtongoria wa kanitha nĩ ũreganĩte naguo. Archbishop wa kanitha wa Gatoreki Archdiocese ya Nyĩrĩ Anthony Muheria nĩ akomithĩtie thirikari nĩ kĩrĩa oigĩte nĩ gũteng'eria gũkinyanĩria mũbango ũyũ ona mbere ya kwarĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire. Matireciria andũ arĩa marakua, arĩa marathĩnĩka nĩ kwaga gũkorwo atĩ tũtiameciririe tũgĩka mĩbango ĩno. Andũ acio marahinyĩrĩrĩka, tũtiraigua ruo rwao. Ũcio ti ũtongoria mwagĩrĩru. Ũtongoria mwagĩrĩru wambaga kũmeciria tũngĩkamba gwĩka mĩbango ĩrĩa tũreka. Muheria oigĩte nĩ ũhoro wa kĩeha kuona nginyagia ihinda rĩrĩ thirikari ndĩrĩrathikĩrĩria kĩrĩro kĩa Akenya. Bũrũri witũ twĩna mathĩna maingĩ, na mathĩna mamwe nĩ atĩ nĩ ta kũrĩa tũracindana na gwĩka maũndũ maũru. Tũracindana irumi na tũracindana kũhinyĩrĩria andũ arĩa tũratongoria. Na ũtongoria mwega nĩ ũtongoria tondũ atheru nĩ atongoria a mũthemba, nĩ ũtongoria wa wĩnyihia, nĩ ũtongoria wa ũtungati
nĩ ũtongoria wa ngoro ĩna tha kwaramia ngoro ci. Kũngena kũkanjo ya makanitha NCCK nĩ ũrĩtie thirikari gũteanĩria mũbango wa SHIF. Nĩ tũthikĩte andũ aingĩ mũno. The mortality rate nĩ nenehete mũno, ikuũ nĩ nyingĩ. Andũ a dialysis aingĩ marakwĩra mĩciĩ. Dialysis session ĩmwe nĩ 12,000. Kandi nĩ ĩrarĩhagĩra mũndũ. Angĩkorwo ndingĩrĩte thĩinĩ wa mũtaratara wa SHIF 12,000 session ĩmwe na ndĩrathiĩ session 3 wiki nĩ 36,000. Ngũruta kũ? Mũikarĩri gĩtĩ wa NCCK kaunti-inĩ ya Nairobi Alphonse Kanga oigĩte thirikari ĩteng'eretie mogarũrũku mũbango-inĩ wa SHIF ĩtegwĩcũrania mĩnyamarĩko ĩrĩa arwaru maragerera. Gwĩtwo mĩciĩ kwa atungatĩri nĩ acirika makamahoere nĩ gũthiĩte igũrũ mũno, tondũ andũ aya nĩ magĩte gũthondekwo thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ. Rĩu magakĩona rĩu mwĩhoko no kũrĩ Ngai kũhĩtũkĩra atungatĩri arĩa makĩmatungataga. No nĩ tũrehoya thirikari NHF nĩ ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kinya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akaingĩrio thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ wa SHIF. Kĩu no kĩo gĩgũtũhonokia. Nĩ kũrĩ andũ mararĩhĩte NHF mwaka mũgima. Thaa ici ndũngĩthondekwo nayo na ndũrĩ ũraingĩrio thĩinĩ wa SHIF. Mbeca ici cigũthiĩ kũ? Ithuĩ tũrarĩhĩte mwaka mũgima. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gĩtaũ, njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Minista munene Musalia Mudavadi nĩ ahete atongoria gĩtarũ kĩa Afrika mwĩhoko wa utongoria mwega rungu rwa Raila Odinga angĩgathurwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika AUC. Akĩrugũria kambĩini cia Raila Odinga mũciĩ-inĩ wa Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia, Mudavadi nĩ agwetire Odinga ta mũndũ mwendi bũrũri gwata gĩtarũ kĩa Afrika na mũndũ ũrĩ na ũtaaramu wa kũrehe andũ hamwe kuonania ohĩgĩrĩire wĩra-inĩ ũyũ kwa ihinda iraya. We have the youth. The youth is the biggest asset that we have in our continent. The African continent is a young continent because 70% of our youth are below the age of 35. This can be an asset or it can also be a challenge. Because the youth, if they are not empowered, they become a drag on the economy. They become drug addicts. They become criminals. And they become a drag on the economy. But if they're empowered with skills, Honorable Prime Cabinet Secretary and Secretary of Foreign Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kenya, Your Excellencies, the permanent representatives of member states of the African Union, the leadership of the African Union Commission, which is here, friends of the African Union, ladies and gentlemen, good evening. Assalamu alaikum. Mes amis, bonsoir. Hamjambo. I am very delighted to see such a big audience here in Addis this evening. And I'm so happy to have been introduced by two very prominent African ladies here. It shows the women power of Africa. Allow me to begin by thanking all of you for making time out of your very busy schedules to come and listen to me and my vision for this great institution, the African Union Commission. I do not take your presence here for granted. I know that you have other things that you have prepared to do today. Tuinikiririe ikereka ria mbere ria mutamburuko wa mohoro ndugagitikire gufacia mitambo iyo nitugucokereria.
Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. I know mkona talents, lakini mkona vibe. It's time to discover East Africa's newest talent. Ni mda wa Kenya kuchachisha. Anguka nayo kati toka, utuonyeshe hizi stands zako. Africa's biggest talent show, Bongo Star Search, is coming to Kenya. Stand a chance to win amazing prizes and work with the biggest names in entertainment. Majudges, wakiongozwa na Rita, Master J, Salama Jabir, and our very own Sanaipe Itande, watakuwa pale tukicheka na tukilia. Tulieni mpangwe wasee. From majenzi hadi wakoro, students na corporates, jitokeze tujue nani mzii. Tukutane Kenya National Theatre on Friday 29th and Saturday 30th November. Kosa uchekwe brother. BSS Season 15, sasa beyond borders. Si mchezo. Tune in to ST Swahili Channel 160 or 400 every Sunday at 9 p.m. and on Wednesday for an extra highlights show at 8:30 p.m. Star Times. Enjoy digital life. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Nĩ ngatho nĩwe gũkorwo twaranĩte na ithuĩ nĩ twacokereria thĩinĩ wa mũtambuko-inĩ witũ wa mohoro. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo nĩ yugĩte ihinda nĩ ikinyu gũtabania mogarũrũku thĩinĩ wa ũrũgamĩrĩri wa University ya Moi, ĩkiuga university ĩno rĩu ĩkirie gũthinĩkana kumana na ũrũgamĩrĩri mũru. Maya meyumĩrĩtie hĩndĩ ya icera rĩa kamĩtĩ ĩno thukuru-inĩ ũyũ mũthenya ũmwe tu thutha wa Vice Chancellor Isaac Kosgei kwanĩrĩra gũcokereria kwa mathomo university-inĩ ũyũ mũthenya wa ira. Maya magĩthiaga na mbere mũgomo wa arutani a university no ũrathiĩ na mbere. Kĩama kĩa UASU gĩkĩorota arũgamĩrĩri a university arĩa makoretwo makĩguoyohia arutani arĩa maranyita itemi mũgomo-inĩ ũyũ. Ngina wa Wandurwa na riboti ĩno. Icera rĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo university-inĩ ya Moi mwena wa Eldoret rĩhingũrire mweke wa arutani na aruti wĩra kwĩitũrũra matukũ ya mothe makĩerekerio ũrũgamĩrĩri wa university ĩno. What you've been told in boardrooms is not what is in the ground. We are very good, we can work very well. These people can work. But the problem is we have been misused and abused by the management. November ndio hii imefika na Kenya tunaomba, hata tuombi, we are demanding. Ndio hata sisi turudi kazi. Hiyo 6 months enye aliruka plus na saa ya 7 atulipe yote. Tunataka hiyo pesa yetu yote. Ũrũgamĩrĩri wa university no uma na ihinda iritũ gũtarĩria na gũcokia ciũria kuma kũrĩ kamĩtĩ ĩno ĩrĩa yonekire kũrũgama na aruti a wĩra. Msama kesho nini? Shida nimeona hapa hawa jamaa wageenda jana. Nataka niwahakikishie ya kwamba sisi kama kamati we will sort this issue once and for all. Icera rĩrĩ riũkĩte mũthenya ũmwe tu thutha wa Vice Chancellor university-inĩ ĩno Isaac Kosgei kwanĩrĩra gũcokereria kwa mĩhang'o ya mathomo thutha wa mũgomo ũrĩa wĩingĩrĩte thikũ ya 77 ũmũthĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩgĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wayo Julius Meli ĩkiuga ihinda nĩ ikinyu maũndũ gũcenjia. We want to start Moi University in a big way. To start it afresh, is it? To get new management from top. Au namna gani? Na irudi chini.
Agitiriha giikaro giki, Meli ni athanire giikaro kia naihenya gutabanio niguo gucaria kihonia angikorwo mathomo ni magacokereria university-ini no kiumia giukite. Ninyi mko na viongozi wenu kama Kenei ameongea vizuri. Watoto wetu wako nyumbani, sivyo? Sasa hao watu wa unions muengage kwa nini? Return to work. Is it? Muandike no zenu. Maya mokite riri mugomo wa arutani a university ciothe cia muingi bururi-ini werekeire kuingira kiumia gia gatatu. Kiama kia UASU umuthi gigicera thukuru-ini wa university wa Dedan Kimathi kaunti-ini ya Nyeri na ona guku mateta ma arutani makioneka gukorwo mateguthikiririo. Dedan Kimathi is one university where the strike should proceed even up to next year. Dedan Kimathi local issues are becoming unbearable. Only last week, one of our lecturers was sacked because he did not teach. One of the reasons is because he did not teach during the strike period. We will not allow you to intimidate any of our members. You belong to a different country. Your equivalent, according to your salary, is state corporation, state agency. For us, our equivalent is civil servants. And therefore, we want to say to you, let no vice chancellor intimidate our members. Gatagati ka gucanio iria koretwo ho university-ini no ni nyongerera ya mishara arutani aya makihita kaimana matiracokereria wira kinyagia mateta mao makarumbuyo. Riria National Secretary General uria niwe Dr. Constantine Wasonga agita mugomo no we ungitwira tucoke kirathi kana tucoke mawira-ini kwa gutire vice chancellor ungitwika wa gwitana mucemanio auge ati tucoke kirathi. We are on this strike till the government does its part. We are a law-abiding Kenyans. This is a strike. It is our right to go on strike, and therefore relax and allow us to demand for our right. Hadini Hakameme TV Gitagogena Wawadirwa. Tugitigana na riboti iyo, thirikari ni reganite na uhoro wa ati kuri na mubango wa gucokia watho wa kigina wa mwaka wa 2024 na 2025 uria waregirwo kurumirira mirurungano ya mumo wa Gen Z. Mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina Chris Kipto ni woreganite na uhoro uyu guku akihithuria ati bururi uri ugwati-ini wa kurugamia tabarira cia uthii wa na mbere angikorwo mbeca iria ironganio kugerera magoti cikuhuthika hari kuriha ngombo cia bururi iria irugamire ciringi trilioni 10.5 toria Kimani wa Ngũnjiri aratamburukia. Gukoretwo na muhuhu ati thirikari ni irageria gucokia watho wa kigina wa mwaka wa 2024 na 2025 uria President William Ruto aregire gwikira kirore kurumirira mirurungano ya Gen Z. No riu thirikari ni ireganite na uhoro uyu. Mwandiki munene ministry-ini ya kigina Chris Kipto akiuga ati mendekithia ma watho maria maraneanwo bunge-ini ni maguteithiriria kwa ndandura neti cia uria thirikari ingiungania magoti kuma kuri Kenya na honge nyingaingi. Some people are saying asking whether we have resubmitted a finance bill. We cannot resubmit a finance bill because the law is very clear, but we also have a responsibility to play through our cabinet secretary to propose progressive policy reform to the nation through parliament. Mwaka uyu no gwakorwo na finance bill. No finance bill ire yaguithirio ni Gen Z ri ndingicokio tondu watho ni uregete. Finance bill ndingi introduce watho mweru bunge utahitukite mieri 6. Kipto akwaragia hindi ya kurugurio kwa riboti ya thirĩ wa bũrũri iria yonanĩtie atĩ gũkinyeria mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ Kenya ĩrĩ na thirĩ wa ciringi trilioni 10.5. Ningĩ akiuga atĩ ngarama ya kũrĩha thirĩ ũyũ nĩ igĩte bũrũri hatĩka-inĩ ya kũrũgamia gũkũra kwa ũtonga. We can't continue taking more debt because now we are at a level where we are the cliff. If we continue taking, default it could be imminent, and that is not going to be good for the economy. Masapoto na muingi utakuongererwo igoti ona hanini tondu riu tutirenda ati riu tutuike ati ni maberia kurehe igoti ria mugate acha
igoti rĩa mũgate tũtikwenda, igoti rĩa pampa tũtikwenda. Thirikari ningĩ nĩ ihithũrĩtie itanya rĩa kũnyihia igoti rĩrĩa Kenya marĩhaga na gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana, kũrĩa rĩu makwambĩrĩria kũrĩha na gĩcunjĩ gĩa 14 harĩ igana, gũkũ narĩo igoti rĩa makambuni rĩgĩtanywo kũgũithio kuuma gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana nginyagia gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana. You have seen we are making revenues, but if you want to make more revenues, what happens? You review taxes. And then Kenyans are already saying we are overloaded. And that is why, if you look at our proposals, we are not seeking to add additional taxes. We are actually trying to make sure that we broaden the tax base so that we bring in equity, because there are many who are not in the tax bracket. Na nginya makambuni marĩa manene mũno makorwo mathĩcia na nja marutaga wĩra gũkũ matarĩhaga igoti rĩ, nĩ makũnyitwo kĩndũ kĩretwo significant presence, ĩkorwo ĩrĩ 15%, tondũ matirĩhaga magoti gũkũ no nĩ marathũkũma mbeca nyingĩ mũno. Koguo coke tũthiĩ rĩu tũria nĩ andũ arĩkũ angĩ matarehetwo, okorwo nĩ marandirodi arĩa mena manyũmba marakomborithia, nĩ andũ aingĩ mũno matararĩha igoti. Na ona gũtuĩka ũngania wa magoti nĩyo njĩra ĩrĩa thirikari ĩratanya kũhũthĩra harĩ kũnyihia mathirĩ, rũhonge rwa KRA rũkoretwo rũgĩtubia ũngania-inĩ. Kwa mũhiano mweri wa Mũgwanja KRA nĩ agire gũkinyia itanya rĩa mbeca na ciringi bilioni 35, na wa kanana ciringi bilioni 25, wa kenda ĩkĩaga ciringi bilioni 10. Ona gũtuĩka mweri wa 10 nĩ ahetũkirie na ciringi bilioni 8, no ningĩ kũnina wanangi wa mbeca cia mũingĩ nĩkĩo gĩbarũa kĩnene kĩrĩa kĩng'etheire KRA. How can we reduce waste? For instance, can we reduce commitment fees? Can we reduce late payment fees? We are working with KRA to address areas of leakages and to make sure that it collects the tag for what it has been given as a target. Harĩa hena gathĩna nĩ investigative offices. Na icio investigative offices nĩcio irakorwo itarĩ na capacity. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjĩrĩ. Thirikari nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia thukuru cia TVET na oho gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na thukuru wa TVET thĩinĩ wa o wadi ĩno arĩ ĩmwe ya njĩra ya kũgacĩrithia mbeũ njĩthĩ aingĩ o ta ũrĩa kwahoteka kũiyũkia kothi cia moko. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo thukuru-inĩ wa mathomo makoniĩ ũthaka wa ufanisi, James Kanyi ũrĩa nĩ abitha kuma rũhonge-inĩ rwa TVET nĩ ahinyĩrĩirie bata wa arutwo arĩa mararĩkia mathomo ma kothi cia moko kwĩyandĩka handũ ha kwĩhoka o mĩeke ĩrĩa ĩraheanwo nĩ thirikari. Thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũrĩra kambeini thukuru cia kothi cia moko kana TVET. Ica ikuhĩ namba ya thukuru ici hamwe na wĩyandĩkithia wa arutwo ĩkĩoneka kuongerereka, ĩtanyarĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na thukuru ũmwe arĩ o wadi. 243 constituencies out of 290 nĩ irĩ na macukuru ma TVET marathiĩ na mbere na gũthomwo. O hĩndĩ ĩyo mwaka ũcio tũkwaria ũhoro waguo twarĩ na enrollment kana arutwo arĩa mathomaga thĩinĩ wa TVET marĩ ta arutwo 80,000. Thaa ici tũraria nĩ tũrathiĩ gũkinyia arutwo 500,000 arĩa me thĩinĩ wa macukuru ma TVET ma thirikari. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo a thukuru wa maũndũ makonainie na ũthaka wa ufanisi, James Kanyi ũrĩa nĩ abitha kuma rũhonge-inĩ rwa TVET atarĩirie atĩ gũcenjia kwa mũtaratara wa mathomo thukuru-inĩ ici nĩ gũteithĩrĩirie mũno kũgacĩrithia maumĩrĩra ma kĩwĩra kũrĩ magana ma arutwo arĩa marathomera kothi ici ngũrani. Tũtirathomithia o maũndũ maya conventional kana kuga atĩ nĩ physical. Nĩ tũrathiĩ na mbere na kũrehe ũtaaramu ũngĩ mwerũ wa gũthomithia. Tũrathiĩ na mbere na kũrehe ũrĩa tũngĩgĩa na gũthomithia na using technology, ũhoro wa virtual realities na simulations thĩinĩ wa gĩthomo gĩa mawĩra ma moko. Ona kũhana oro ũguo ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra nĩ ũndũ ũgomeire makiri ma mbeũ njĩthĩ, mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru ũyũ wa ufanisi Njogu wa Wachira akĩũria mbeũ njĩthĩ kwaga gũcagũra na makĩria kũiyũkia kothi cia moko. Gũthomera kothi cia moko nĩ kũruta mũrutwo njegeke-inĩ ya mũciari, tondũ arambia kwĩrũgamĩrĩra orĩo. Ona our motto yugaga molding you to be independent.
Ona gũtuĩka thirikari ĩkoretwo ĩgĩcarĩria Kenya mawĩra ma kothi ta mĩako, ũtereba na mĩkawa mabũrũri-inĩ ma Rũraya, arutwo aingĩ a kothi cia ũthaka marigagĩrĩria o gũkũ bũrũri-inĩ, na kwa ihinda rĩrĩ namba ĩno no nini. Ihinda rĩrĩ andũ arĩa mathomeire mawĩra ma ũthaka kana beauty tutionete andũ marabenda na kũu nja. Kũrĩ hĩndĩ tũretagio andũ kana tũkoretwo tũgĩtio andũ aingĩ gũkĩra arĩa tũngĩheana. Ũgakora rĩngĩ atago mũndũ nĩ ahingũra spa, ũngĩ nĩ ahingũra a classic barber shop. Waturanĩra andũ arĩa tũretio na arĩa tũrahota kũheana, tũkona kwĩna ũbatari mũnene mũno wa andũ a kũruta wĩra ũhoro-inĩ wa beauty industry. Arĩa marĩ biathara-inĩ no matarĩirie thĩna mũnene nĩ gũkinyanĩria matanya ma kĩwĩra, na namba nene ya arutwo arĩa mekĩte kothi ĩno makiuga matanya mao nĩ kwĩyandĩka. Competency based skills nĩcio irabatarwo mũno Kenya mahinda maya. Nĩ kũrabatara wĩra ũrĩa mũndũ angĩruta na moko make athiĩ aũrute. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ arutwo matanyihĩire 100 nĩ mahumbĩtwo thũmbĩ thutha wa gũtiriha mathomo ma kothi ngũrani cikonainie na ũthaka. Niĩ ndiarĩ patient, ndarĩ mũndũ ũrĩa wakwarĩrio ũkehũrania, no thaa ici nĩ ngwari na mũndũ wega na ndĩmũthondeke wega na akandigĩra namba, no na mũthenya ũngĩoka akamba kũhũrĩra. Ngoretwo gũkũ mĩeri 5, ũguo ndĩ thukuru ndarĩ na clients akwa tondũ ũguo mũno nĩ njĩtagwo recommendations, ũguo ũkona client nĩ akena nĩ ũrĩa wamwĩka agakwĩra ageta mũrata wake. Nĩ kosi itagaga wĩra unless ukwe ndwendete kũruta wĩra ũcio. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Tũgĩthũmũre na ikereka rĩu tũgũkorwo tũgĩcokereria na rĩa gatatũ, ndũgagĩbacie mĩtambo ĩyo. People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kua Green. Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. A choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow. Kua Green is an initiative of the People Daily. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩamu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩamu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya cioke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Tugacokereria oro rĩngĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko-inĩ witũ wa mohoro. Arutani hamwe na arũgamĩrĩria mathukuru marĩa matanandĩkithia arutwo gwĩka kĩgeranio gĩa KCSE no nginyanagia makinyũkirio makinya marũmu ma kĩwatho, kuona gũtirĩ gĩtũmi kĩiganu arũgamĩrĩria mathukuru mangĩheana gĩtũmi gĩa kwaga kwandĩkithia arutwo. O nĩ kũringana na mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang, kũrĩa ningĩ ugĩte no ciĩko nini ciandĩkithĩtio kũrĩa arutwo mahotete kũingĩra na thimũ ceceni-inĩ cia igeranio, ũndũ ũrĩa ugĩte honge itiganĩte iria cirarũgamĩrĩra igeranio nĩ irahota kũhũrana naguo.
We've ran a good race so far. There have been few incidences of real isolated incidences of telephones. I think across we might have had around 11 cases, I think. And to us, this is a good run this year. And I would want to thank our teachers because we are moving towards ensuring that this is a school exercise, that the schools can be able to manage their processes all the way from teaching to assessment and examinations. There are consequences according to law for not registering children, because all our children, all, be they in private schools and those in our public schools, we pay for exams. Government pays for exams. And therefore there is no reason why anybody would not do it. There was a school in Eldred which never did it, and already the director and the owner of the school are already in court. And any other case, the law will take its course, because there is no reason at all, no reason why we should not register any child, because the children and their parents don't pay for examination. It is government that pays for this exam. The children and their parents don't pay for examination. It is government that pays for this exam. Around 2-3 schools where you get our colleagues trying to sneak in information to children. And you know, you are already a principal, you are already running a school. I don't know what else you would want to risk your career to an extent that you do some of these things. Arimi a mucere mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga mathiete na mbere na kugumirwo ni mathina kiondorita kuma kuri wagi wa mai, na riu mangetheirwo ni ugwati wa ndinoho na mbea irikoretwo ikianaga mucere wa Ruth Modia uria ni umwe wa arimi aria mahutitio na njira nene. Augite ndinoho ikoretwo ikirenga mucere wa handwo, riu makihinyiririo gucokereria, no indi gutiri undu marateithika naguo, kuona ona honge cia thirikari itire irona kihonia gia thina uyu. Ona thengia wa murimi wa mucere mwena wa Mwea gwitungumania mugunda-ini niguo gunike kumana na mucere wake, athiete na mbere na gutara hathara kumana na mucere wake gutharikirwo ni ndinoho muthemba wa post nails. Ruth Modia ni murimi wa mucere mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga kwa ihinda iraya, na kuma ria ndinoho icaingĩrie mugunda-ini wake, Modia akoretwo agitara hathara amu ikoretwo ikirenga mucere. Ndinoho ici nĩ ithiĩte mahinda maingĩ, ona mũndũ akahanda mucere maita ta 5, 6 ũguo, na nĩrĩo ũrĩkirie kũruta wĩra wa natharĩ thĩinĩ, waruta mucere tuta wahanda mũgũnda ũkagucio na kũu thĩ nĩ ndinoho. Rĩu yaja no kũnina maĩ, na no ũhande ũmũthĩ rũciũ ũkore gũtarĩ kĩndũ. Hindi ciothe mucere warengwo ni ndinoho ici no kumoroma, na murimi akoretwo agicokereria mucere mugunda-ini kuria urengetwo. Mwanzo wacio no kũnina maĩ, drip maĩ mothe ũmarute nigetha kwage maĩ. Wacokia maĩ igoka igũrũ rĩngĩ, na nĩ igucagia mucere wa kwambia kũhanda na kũrĩa thĩ, ũgatũra ũcokagĩrĩria. Rĩu nĩ indo iratũgia na nĩ indo njũru. Na to ndinoho tu, amu nginya mbĩa nĩ cingĩrĩte mĩgũnda-inĩ ya mucere, kũrĩa ona cirarenga mucere na gũtiga ũkĩũma. Rĩu arĩmi makiuga magetha nĩ macokete thĩ. Ona thengia wa mĩhang'o ya thirikari kũgeria kũnina ndinoho ici, kĩhonia gĩtirĩ kĩronekana, na rĩu mũrĩmi athiĩte na mbere na kwĩyethera njĩra ciake cia kweheria ndinoho ici. Instead of using the chemicals, which we know they have an effect to the environment, we are encouraging them to use biological control or another control where we are not using chemicals. Ruth Musira kuma ruhonge-ini rwa urimi rwa Karo mwena wa Mwea augite mathiete na mbere na gutariria arimi kunyihia mai migunda-ini, kuona gutari na mai ndinoho itingihota guikara mucere-ini. Once they have done their transplanting, they need to drain the water
because of course without the water you do not have the golden apple snails. So they need to drain the water so that the golden apple snails does not attack the transplanted seedlings. Riu arimi ni monetio njira njeru cia kuhanda mucere niguo gwithemana na mathina ta maya. They have to use good quality like certified seed. Then they have to grow the seedling grows for around 21 days. Handu-ini ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie. Riboti iyo kuma kaunti-ini ya Kirinyaga niyo tugukorwo tukiinikiriria ikereka ria muthia ria mohoro maitu no ni tugucokereria na tuingire thiini wa gikunjo gia keri kia mutamburuko wa mohoro iharo-ini citu tugagithi kuraihu. I couldn't imagine leaving my children. Who I was going to leave my children with? Kisumu Pacho. Get ready this November 10th. K24 TV brings you a powerful edition of Get Real, broadcasting live from Kisumu City. We'll be diving deep into a topic that affects us all. Gender-based violence. This is the reason why people kill men. Just for this reason. That you might have feel a sense of justice. Hear from survivors, activists and community leaders as they share their stories, struggles and solutions to ending violence in our homes, schools and communities. First of all, I want to show that I overcame. First of all, I want to show that there is pain in this process. And that the reality of this thing, it takes time. Join us as we tackle tough questions, uncover hidden truths and inspire real change. We need something just more. Something just more than apology. Something just much more than money. Something just much more than compensation. Get Real, where voices are heard, stories are shared and solutions are found. Don't miss this important conversation only on K24 TV. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩ niĩ ndarĩ mũrwaru tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. O mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na oho ĩgacokerwo mũthenya wa mwambĩrĩrio thinacara hwaĩ-inĩ. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩ amu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩriarĩ. Maithori o hamwe na ihoru ikagomera family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mama simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Ndasa huyu nĩ ndugu yako akĩrĩ mũgambi wanyu. This is your sister.
Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Thank you. Nyitanira na ndagitari wa njanjo ya muturire Mani Nyari. Ithio mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuika maundu mega. Ukwagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Hihi mwena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV? Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Tuigire riu iharo-ini cito ithurano cia kiama kia mubira wa maguru bururi-ini FKF iria iratanyitwo gutabanio muthenya wa rucio kaunti-ini 44 ni irugamitio ni igoti ria Kitui. Igoti riri rikinyanirie itua riri thutha wa kiama kia Kenya Football Association kwenda cira igoti-ini makiuga bodi iria ihetwo kibarua gia kurugamirira ithurano ici ri wabici-ini mugaru na watho. Ithurano ici riu itikahanika muthenya wa rucio toria kurabangitwo na mwerekera wa ithurano ici ukamenyeka muthenya wa keri kiumia turorete thutha wa cira uyu guthikiririo. Haya. Why did you reject that? He's here with us. He doesn't. He's. So maybe like for us. Thutha wa igoti kurugamia ithurano cia FKF kaunti-ini 44 ititemi matiganite ni monanitie kwaga kuiganira kwao na itua riri magitongorio ni muhuraniri wa giturwa kia muikariri giti Hussein Mohamed uria ugite matua ta maya nimo macoketie